میدونه نسبت به افغانستان ما کوشش میکنیم مردم افغانستان تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم هر چیزی که خودت دوست میداره از سرودایی که خودت برای خودت از زبان خوان. خب این وقت خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم. رو افتاده نباش وقت همه چی را در جای خودش میگذاره. رو افتاده نشوید هیچگاه. انشاءالله این روزهای سخت و سنگین هم پسی سر میشه. میدونه نسبت به افغانستان ما کوشش میکنیم مردم افغانستان تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم کمک میکنیم. رو افتاده نباشید. حیات زندگی خودش مبارزه است. هر چیزی که خودت دوست میداره از سرودایی که خودت برای خودت از زبان خوان. خب این وقت فکر و ذهن همه ما افغان ها یک چیز مخشوش است و بالا یک چیز فکر میکنه. ما میخوایم یک آهنگ برای سرزمین خود بخوانم. البته باشد با اجازه هم به آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک نداره شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند و به دوای سرزمین من. رو افتاده نباش وقت همه چی را در جای خودش میگذاره. رو افتاده نشوید هیچگاه. انشاءالله این روزهای سخت و سنگین هم پسی سر میشه. سیاست ما را میدونه نسبت به افغانستان ما کوشش میکنیم مردم افغانستان تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم کمک میکنیم. رو افتاده نباشید. حیات زندگی خودش مبارزه است. حالا درباره وصف وطن کردی من دایم به مردم تاجیکستان چنین مراجعت میکردم شکرانه وطن کنید شکرانه وطن کنید. بی وطنی زنده در گور در آمدن برابر است. بسیار وزنی است و ما همین روزهای سخت سنگین عیناً پسی سر کردیم. میلیون ها گریزه بودند
میلیون ها 157,000 کشته شدند. هر چیزی که میبینید این بعد برقرار شد. بعد مردم با مهنت سرجمی ملت با آباد کردیم ساختیم. ناامید نشوید از زندگی. حیات همین است. بسر انسان 1001 پسی و بلندی ها و مشکل است. همه این چیزها پس سر میشه. سلامت باشید. خب ما امید داریم که بر روزهای بازم خوشحال میرسیم، خوشبختی ها میرسیم. مردم افغان از این چیزها بدبختی ها رهایی مییابد. با شما سلامتی میخواهیم. شما آمدید. بسیار تشکر. افتخار کردیم، افتخار داریم. باشیم. یک جان تشکر. خود شما را در جشن استقلالیت دولتی دعوت کردن در نزد تمام رهبران دولت و حکومت تاجیکستان برآمد کردن، این احترام به مردم دوست و برادر افغانستان است. سلامت باشید. یک جان تشکر. بار دیگر تبریک. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، جاویدان باشید. با همه شما بار دیگر تبریک. سلامت باشید. سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من درمان بی دوای سرزمین من آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همه شبان شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه بدون من ندارم شیر و ترانه من. سرزمین من خسته خستم جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من. سرزمین من کی غم تو را سرودم، سرزمین من کی ره تو را گشودم، سرزمین من کی با تو جفا نمودم، سرزمین من. سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من. راتب بوی گل زمزمه باد بهار آزادی، عشق من آینه قامت یار آزادی. قوقو پاخته ها همه مایی ها،
قوقو پاخته ها همه ماهی ها چهچه باغ سرود لب خار آزادی چهچه باغ سرود لب خار آزادی این من کی غم تو را سرود سرزمین من کی بطور وفا نمود سرزمین من کی ره تو را گشود سرزمین من سرزمین من سرزمین من ماه و ستاره من راه دوباره من در همه جان همیشه به تو گذاره من گنج تو را ربودن از بر عشرت خود قلب تو را شکستن هر کی به نوبت خود سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من. We're all speaking up and raising our voices, and I want to thank each and every one of you. The reason I got into music was not because of my love for music. It was so that I could speak up for those people who don't have a voice. And today, I'm thankful that I can, as much as I possibly can. So I wanted to just sing a little bit of the song that I dedicated to those Afghan girls who have once again lost their freedom. دخترم دختر خانم من دختر ملک دل ایرانم من مشکن بال و پرم را مشکن تاج سرم را مشکن از تو آزاد چو بدمن از تو آزاد چو بدمن عشق دارم چو من آلای بلتن زده هم نغمه چو بلبل و چمن زینب و ناز و مهری به سخن زینب و ناز و مهری به سخن. A very quick speech. The international community, under the leadership and for the support of the United States of America, went to Afghanistan to topple terrorist-sponsored government, and a collection of 46 nations stayed there to fight a terrorist organization called the Taliban. Finally, after 20 years of fighting, loss of thousands of precious lives, and spending thousands of billions of dollars of taxpayers' money, President Biden decided to accept the most shameful defeat in the history of the United States of America and leave Bagram Air Base under cover of the dark at night, and left a vast land to a bunch of religious zealots wearing slippers and riding Chinese motorbikes. From the very first days, everybody in Afghanistan knew that these terrorists were coming from Pakistan to fight Americans and their allies, as well as Afghan forces. But nobody wanted to name the culprit that supported the insurgency for political reasons. The most powerful democracy in the world and the only superpower lowered itself to the level to sit at the same table with a well-known terrorist organization that had millions of dollars of bounties on their leaders' heads not long ago. Not only the United States of America, but all their NATO allies together gave in to a bunch of religious zealots and accepted a humiliating defeat. The fate of 36 million Afghan men and women is given to the hands of a group of zealots who do not believe in human rights, freedom of speech, equality, rights of women, democracy, or progress. They want to push the society to 1400 years back. Terrorism is their way of forcing themselves on masses of people. They believe that masses are animals and do not know the right way of living, and only religious leaders or clergymen can decide for them how to live. They do not recognize any international organization and believe that science and technology misleads humanity.
President Biden committed a crime against humanity by pulling U.S. forces out of Afghanistan before reaching a meaningful political settlement. Terrorists, aka Islamic radicals, jihadists, Salafis, or Islamic fundamentalists make a strong network around the world and are the most serious threat for the security of mankind. The defeat of the Soviet Union emboldened and strengthened terrorist groups all around the world, from North Africa to the Far East. The defeat of the United States will provide every Islamic extremist with the belief that their ideologies come from God and it is the most righteous ideology. President Biden, by pulling out U.S. troops from Afghanistan, not only accepted a humiliating defeat, but provided terrorists with a vast land that they will certainly try to expand. All terrorist groups such as the Taliban, ISIS, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jangowi, Chechen terrorists, East Turkestan Islamist movement, Islamic movement of Uzbekistan, Al-Qaeda, etc., have the same ideology and support each other. Afghanistan will be the best territory for them to flourish. There are governments in the world that use terrorism as a means to reach their political goals. At present, Pakistan and Iran as a means to reach their political goals. At present, Pakistan and Iran are the two states that have heavily invested in terrorism. Every soul in Afghanistan knows that the Taliban couldn't get to this level of power without financial, military, and political support from Pakistan. Pakistan Foreign Minister Mahmoud Qureshi is shamelessly jockeying through the capitals in the region to convince the leaders to recognize the Taliban government. Herewith, I'm calling on the United Nations not to give the seat of Afghanistan in the United Nations to a representative from the Taliban until they share power with all ethnic and religious groups in Afghanistan. 2. All member states of the United Nations should not recognize a Taliban regime until there is a broad-based government that includes all ethnic and religious minorities, including non-Muslims. 3. Sanctions of all types should be imposed on the Taliban to force them to respect human rights of all people living in that country, respect women's rights as equal to that of men's, respect children's rights, and respect the rights of religious minorities, including non-Muslims. Number 4, all members of the United Nations should designate the Pakistani government as a terrorist sponsor state and impose political, economic, and military sanctions on Pakistan. 5, sanctions should be imposed on Pakistani politicians and military leaders who promote terrorism and support terrorist groups and use them against the neighboring countries for political gains. I also call on the Human Rights Commission to watch all actions of the Taliban against the Afghan civilians and report every misconduct to the United Nations to take proper action against them. And stop the Taliban from ultra-judiciary killings and inhuman punishments such as stoning, cutting hands and feet, and public executions. Thank you so much. Thank you so much, Mr. John. Saying